Well, students, we have discussed about the job description, specification, difference, etc. in the previous sessions. Now, we are going to study about business process outsourcing under Unit 2nd, Session 11. I am Dr. Sudarshan P., Assistant Professor of Commerce, Government First Aid College, Beltangadi, to present the topic Business Process Outsourcing, Meaning and Types. BPO is very familiar words, understood by every one in this era. And in the PU level, you studied some aspects relating to business process outsourcing. You please recap those things that you have studied in your PU level. Business process outsourcing or BPO is a business practice, in which one organization hires another company to perform a process task that the hiring organization requires for its own business to operate successfully. That is, an organization, instead of doing the work relating to that organization, that will be assigned to somebody else or some other organization, and that process is called as business process outsourcing. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡೋದು ಅಂತ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ಅದು IT ಕಂಪನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆ ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕೋರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು BPO ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೇನು ಹೊಸದಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಕರಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, but it was in practice, but a little advertising or publicity was given earlier. Now it has becoming a important issue as far as business is concerned. Business process outsourcing, BPO, is a kind of outsourcing in which the company outsources a specific activity process related to its business to a third party or service provider. For example, the process could include payroll, HR, technical support to the customers. BPO allows a company to save cost and also focus on the core activities. In case of banking service, then what they are doing, the maintenance of loan software is vested to another software based company. So bank can concentrate on core activities that it has to perform. That means instead of having all activities done by the company, they are giving part of it to others so that they can reduce
First one, cost. Then they can save time and they can save energy of their human resource, and it can be diverted to focus on the core areas of the business of that company or organization. Then I said the meaning of process outsourcing. Now we will study the types of business process outsourcing. There are two major classification. There are two types of major classification of BPO or business process outsourcing. Under that first one, back office outsourcing. It involves outsourcing of internal business functions like payroll, HR, etc. So, back office outsourcing process, that means all internal activities, human resource function, payroll or preparation of payroll, etc., will be given to the party or company, outsourcing company, which is very much expert in the field concerned. Second one is front office outsourcing. It involves outsourcing of customer related process. Front office outsourcing, it involves outsourcing of customer related processes like technical support, maintenance, etc. BPO can also be classified as point one, offshore outsourcing, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ. When the work is contracted to a company that does not reside in the same country. India and China have emerged as a popular destination for offshore outsourcing, and most of the countries are outsourcing their service or product based services to Indian companies because they are thinking that the labor cost is cheaper here and compared to other countries, and availability of labor resources, etc., or technical resources, etc., they are outsourcing to especially to China and India. Sorry, India and China. Second one is near shore outsourcing. When the work is contracted to a company that resides in the neighboring country, say India outsources something to Sri Lanka, then it is called as near shore outsourcing. Then onshore outsourcing. When the work is contracted to a company that is in the same country, if Infosys outsource some work to TCS, then it is called as onshore outsourcing. Business process outsourcing is also sometimes categorized by types of services being provided by such outsourced companies. The three prevalent categories are under that knowledge process outsourcing. Category of ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ KPO ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ termed as KPO, in which the outsourced service provider is hired not only for its capacity to perform a particular business process or function but also provide expertise around it. This is called knowledge process outsourcing. See, if you want to conduct a survey, then it can be outsourced to somebody, some third party agents, and they will do it because they are expert in that field and they will give correct data for your research purpose. Point 2, legal process outsourcing. It is a type of KPO that has the name as the name states, is specific to legal services ranging from drafting legal documents and performing legal research to offering advice. So that legal process outsourcing means if a company will outsource
the legal aspects to another firm which is expert in the legal aspects. That is called as legal process outsourcing. And third one, research process outsourcing. Another type of KPO refers to research and analysis function. Biotech companies, investment firms, and marketing agencies are among the type of organization that would engage in BPO for services. RPO for services. So, if a company wants to solve a particular problem, then it has to conduct research, and that research task can be assigned to another company which is expert in conducting such kind of resources, maybe pure research or applied research or social researches, that will be given to them. And research process outsourcing is also one of the category of business process outsourcing. So business process outsourcing can be classified in different types depending upon the nature or purpose. ಈ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆಫ್ ಶೋರ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವರ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಶೋರ್ ಆಫ್ ಶೋರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಯರ್ ಶೋರ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಶೋರ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಕಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಮಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆನ್ ಶೋರ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆ ತರವಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಲೆಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ನಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ BPO ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಪ್ಲಸ್ ಮನೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೈನಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆದ್ರೂ we have to bear with those small disadvantages of BPO or KPO, LPO or RPO. That is nothing but the adjustment with the situation. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು BPO ಅಂದ್ರೆ ಏನು, BPO ನ ಟೈಪ್ಗಳು ಯಾವುವು, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. Right, we studied all those things. Normally you can expect a question again for section B. Define BPO, explain the types of BPO ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ you please refer all those points that I have presented now. So
I conclude this session. Thank you.